Good morning, all of you. Today's session is about the development of chick. In the previous classes, we discussed about the types of egg, the cleavage, what cleavage is, then what blastulation is, and what gastrulation is. And the previous class, it was about the gastrulation, means the establishment of 3 germ layers. So, a typical example which we are going to learn is about the development of chick, that is from the egg till the development of a chick. And this is a picture which shows the internal body or the visceral organization or visceral organ system of the hen. You can see here the different viscera means body cavity. Body cavity each organ system is shown here. You can see this is the overall structure, that is the larynx is there, trachea, esophagus, crop, that is the digestive system, then heart, gallbladder, spleen and liver, gizzard, which is known as the grinding mill of birds, then associate, these are pancreas, gizzard are the structures which are associated with the digestive system. And here you can see the lungs. Then this is the region which we are going to focus on. That is, here you can see the ovary, ovary, where the development of the ovum takes place. The development of ovum takes place in the ovary, and this is the location where the reproductive system of a hen is found. That is, this is actually the egg, the small eggs which are about to develop. So this is the ovary. Here you can see this, the ovary, then ovary leads into the oviduct and oviduct opens out through the cloaca. This picture I just showed to know where the structure is seen, that is where the development of ovum takes place in the body of a hen. And this is a picture which shows only about the reproductive system. That is, here you can see the ovary. This is the ovary in which the development of the egg takes place. And coming to a bird, you might have learned in your previous classes also. In birds, may I ask you the question, which part, you can put your answer, which is the two oviducts functional, or the left side or right side of the reproductive system is functional in case of birds? Which side of the reproductive system of birds is functional? Either the left side, which side is functional reproductive system? The reproductive system is developed in case of birds. Either the both sides of the reproductive system is developed, or the single side is developed. It is the left side. In adult hen, only one ovary, one oviduct is functional, and actually in case of birds, the only one side of the reproductive system is developed in order to reduce the weight of the birds. If the reproductive system and only one side is developed, the ovary, the oviduct on the left side of the bird is only developed, and this helps to reduce the weight of the bird, and that is actually a flight adaptation of birds. Avian adaptation ആണ് ബേർഡ്സിന്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും that helps in its flight. So actually it is a flight adaptation in birds. The hen has only one ovary and one oviduct which is on the left side,
is the functional one. And here you can see this is the ovary, and a mature ovum will enter into the oviduct. The oocytes will undergo development, and this inside the ovary, as in all the female reproductive structures, the ovary undergoes development inside the the ovum undergoes development inside the ovary. The oocytes or the ovum undergo development inside the ovarian follicles, and it will grow in size by accumulating the yolk. ആ egg develop ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓവറിക്കകത്ത് വെച്ച് yolk accumulate ചെയ്ത് egg grow ചെയ്യും. And inside the ovary, here you can see the egg achieves the complete deposition of yolk. Yolk in the deposition actually full item ovary il veche nadakana. I'll show you more pictures about this. The oocytes undergo development in the ovarian follicles, and the accumulation of yolk granules takes place in the ovary. And first, actually the white yolk is accumulated. You might have seen in the eggs that when you cut open the yolk of the egg, you can see a white patch or a white ring and a yellow ring. When you closely examine maybe the boiled egg or the cooked eggs, you can see that difference. White yolk and yellow yolk is seen. So at first a white yolk is accumulated in the center of the oocyte, which is followed by the yellow yolk. One ring of white, one ring of yellow, one ring of white, it's like that. And it is alternate concentric rings. You can see here, that is, if this is the if this is the yolk, and for example, if this is the yolk of the egg, or if this is the egg of a hen, you can see first will be a white layer followed by yellow, then again followed by yellow, then followed by white, then yellow, like this. So concentric rings of both white and yellow yolk will be accumulated in the center of the oocyte. Then the nucleus gradually moves to the because of the deposition of this heavy yolk in the deposition വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, nucleus is light in weight, so the nucleus will shift towards the animal pole. The nucleus will be found at the animal pole. ഇത്രയുമാണ് ഓവറിക്കകത്ത് വെച്ചത്. Inside the ovary, the development of the egg takes place, and inside the ovary itself, the deposition of the yolk takes place. What is yolk? It is vitelline, or the reserve food for the developing embryo. When the yolk starts accumulating, what happens is that the nucleus will be pushed towards the animal pole. Idana animal pole. We have learned this in previous classes. This is the animal pole and this is the vegetal pole. So always the nutritive substance or the yolk will be deposited at the vegetal pole, and the nucleus is usually located at the animal pole. Animal pole like move cheyanulla karanam idana. Weight yolk heavy aanu. Yolk heavy aagumboyekkum it starts concentration towards the vegetal pole, and at this time the nucleus, which is very light, will be pushed towards the animal pole. Then when the oocyte is fully developed, fully developed ennu parnal ee varachekkunna pole, that is, it is the ovum is yolk laden. Ovarikkagathu veche, here you can see ovarikkagathu veche yolk deposit cheythu kazhiyumboyekkum what happens is that the oocyte is liberated into the space near the ostium. This is the ostium, a funnel-like structure. Next, there is the egg is sucked into this funnel-like structure, and this funnel-like structure is called ostium. And prior to this ovulation, the maturation division occurs, resulting in the liberation of the first polar body. Ovulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Release of ovum into the oviduct. അതിനെയാണ് ovulation എന്ന് പറയുന്നത്. So prior to ovulation വെച്ച് തന്നെ first polar body release ചെയ്യും. Ovulation means the release of
egg into the funnel-like structure, that is no funnel-like structure or ostium. അതിനെയാണ് ovulation. ഒരു ഓവറിയിൽ നിന്നും ഒരു ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ovulation എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ovulation നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ first polar body will be released. Hope you remember ഒരു എന്താണ് primordial germ cellൽ നിന്നും ഒരു ovum മാത്രമേ oogenesisൽ you might have learned only one functional ovum will be produced. Other three are polar bodies. So during this ovulation, what happens is that when the egg is released from the ovary, that is known as ovulation, at that step the first polar body will be released. Then subsequently it is followed by the release of the oocyte, and the second maturation division is completed after the penetration of sperm. So you can see here ovulation, after ovulation the egg enters into the ostium, will reach the oviduct. Here you can see this shows the sperm. See, the sperms are found in the oviduct, and this sperms will fuse with the egg at this location. So the second maturation division is completed after the penetration of sperm into the egg. Then the second maturation division is completed. Then the ovum, the entry of ovum into the oviduct is by the active movement of the ostium. In ostiatinathu there are finger-like structures which acts as a which helps to suck the ovum into the oviduct. Then after fertilization, I said this is the region where the sperm is fusing with the egg, and after that the egg will move to the oviduct. ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം oviductൽ കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് albumin deposit ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. At this location the albumin will get deposited. അപ്പോൾ ovum എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ at the ovary. അപ്പോൾ ഈ region oviductൽ after fertilization the albumin will get deposited. Then, so fertilization shesham endana, the birds is actually showing polyspermy, but only one sperm is actually fusing with the egg. Correct sperms will be competing to fuse with the ovum, but only one functional ovum will be able to fuse or fertilize the egg, and other will be disintegrated in the cytoplasm itself. Oviductil kude angane fertilization sheshamana albumin deposit cheyunnu. Here you can see the albumin will get deposited at this oviduct. And the this then will reach into the oviduct, and at this region almost towards the end of the reproductive system the shell is added and the egg is moving out of the body of the hen through the cloaca, which is a functional or which is a common opening for the reproductive system as well as the excretory system. Adana cloaca. Cloaca is the common opening for excretory and reproductive system. Here you can see this picture. I said this is the ovary. You can see here ovary, and the egg after ovulation one functional ovum will be absorbed into this funnel-like structure. This is known as the ostium, and this region is known as the infundibulum. The ovary or the ovum will reach the infundibulum, and from the infundibulum it reaches the magnum region. When it reaches the magnum region, it will start accumulating the magnum region. The accumulation or the concentration of the albumin takes place. Albumin concentration അല്ലെങ്കിൽ albumin secrete ചെയ്യുന്നത് it will start at this magnum region. Here you can see at the right side the albumin coating as well as the chelaza. Chelaza actually helps in balancing the egg. Chelaza secretion, the albumin secretion will take place at the magnum region, and at the isthmus region the shell membrane will get deposited. This is magnum region la albumin deposition nadakkunnu. At the isthmus region
This is isthmus region of the oviduct, and at the isthmus region, the shell membrane will start will get deposited around this fertilized egg, and at this uterus region, the shell will be accumulating, or this is known as the shell gland or shell will get accumulated at this region, and through the cloaca the egg comes out, and this is 24 hours. In this region, you can see I've told you the embryo development takes place only at a particular disc-like structure at this region, and that is known as the blastodisc or blastoderm, where the embryo is located. So the egg passes through the oviduct. The accessory coverings of the egg are albumin, shell membrane and shell, and the secretion of these albumin, shell membrane and shell takes place at the oviduct. And and you can see here there is an air space at the egg region also, and this is the much more detail about each part. The reproductive system, I said, only the left side of the reproductive system is developed in case of birds in order to reduce the weight of birds, and that is a flight adaptation. So in ovary, this is the ovary, from where from ovary the ova is developed, and ovary is the organ in which I said the yolk accumulation or the nutritive substance accumulation is completed in the ovary, and the yolk is formed in the follicular sac by the deposition of layer of white and yellow yolk. So 99% of yolk is formed within 7 to 9 days before laying the egg. Before 7 to 9 മുട്ട ഇടുന്നതിന് ഏകദേശം 7 മുതൽ 9 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ the yolk deposition is completed. Then magnum, I said magnum after passing through the infundibulum, a funnel like structure നിന്നും pass ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, after passing the infundibulum, the yolk enters the magnum section, and at this region the albumin is applied to the outer surface of the egg, and this albumin provides water, nutrients and antibiotic agents to the developing embryo, and the shape of the egg is determined at this section, and it is separated from the isthmus by a narrow translucent ring. Isthmus is small in diameter. After the magnetine column small ആണ് isthmus, and it is here the two shell membranes. Isthmus region ലാണ് the two shell membranes. ഇപ്പം മുട്ട പൊളിക്കുമ്പോഴേക്കും you might have noticed മുട്ടത്തോടിന്റെ അടിയിൽ there is a layer, ഒരു transparent, ഒരു semi transparent layer ഉണ്ട്. That's known as the membrane or the shell membrane. And there are two shell membranes, and the membranes touch each other throughout the egg. മുട്ടയുടെ ചുറ്റും ആ membrane കാണും. You might have noticed that, except at the blunt end of the egg. Blunt end ആണെങ്കിൽ മുട്ട പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ you might have noticed one region you can see that is actually the blunt region ലാണ് we will start cracking the egg. If it is a cooked egg, a boiled egg, we start removing the shell from the blunt end. ഇല്ലേ, കുറച്ച് പരന്നിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുട്ട തോട് പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താണ്, അവിടെ ഒന്ന് തട്ടുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എയർ സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുട്ട പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. അതിനെയാണ് എയർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ മെംബ്രെയിൻസ് വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The air cell is formed because the egg content cools down and contracts after laying. Then uterus is also called the shell gland. I said uterus ൽ വെച്ചാണ് ഷെല്ല് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത്. ഷെല്ല് അതായത് ആൽബുമിനായി ഓവറിയിൽ വെച്ച് യോക്ക് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് മാഗ്നം റീജിയനിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ആൽബുമിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ that it enters the uterus, where the deposition of the shell takes place. So calcite crystals are deposited on the outer side of the egg, and then it reaches the vaginal region, and it is a thin region where a protein coating called bloom is taking place at this region, and this is what actually it prevents
The coating of this protein prevents the shell or the embryo from the harmful bacteria or dust. കാരണം shell porous ആണ്. Minute pores are there on the shells. അപ്പോൾ അതുവഴി harmful bacteria മുട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് this protein coating is being done. And the egg is turned horizontally just before the laying of the egg is done. That is, the first blunt end comes out of the body of the hen. So this is what we have said. This is the you can see these are the follicle cells. കാരണം follicles നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഓവറിക്കകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എഗ്സ് ഇതുമാതിരി ആയിരിക്കും. യോക്ക് ലാഡൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കും. Yolk will be fully loaded in the egg. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കും കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസും കാണും. ഈ ലൊക്കേഷനിൽ വരുമ്പോഴേക്കും there will be a nucleus and yolk. അനിമൽ പോളിൽ ന്യൂക്ലിയസും താഴോട്ട് നിറച്ച് യോക്കും കാണും. ഇത് ഇൻഫണ്ടിബുലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടി ഈ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓവം will enter into the infundibulum. And in the reproductive oviduct, it will fuse with the fertilization takes place and it reaches the magnum. This is known as the magnum region. Magnum region and then deposition of albumin takes place after the fuse after fertilization. Then this after that the egg will be moved through the isthmus region. Isthmus region കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും ഡയമീറ്ററിൽ. This is the isthmus region. കുറച്ച് കൺട്രാക്റ്റഡ് ആയതിനു ശേഷം the ovum will be reaching at this region or the uterus where the deposition of shell takes place and the egg is passed out of the body of bird through the cloacal region. This is the overall reproductive structure of birds, where the egg is developing, where fertilization is happening, where the membranes are deposited. മുട്ടയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓവത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മെംബ്രെയിൻസ് പല ലെയേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു I have said. So this is the overall picture of this reproductive, different parts of the chicken reproductive tract. This is the structure of the egg. You have to learn the structure of egg. Structure of egg means the egg of birds. We have learned the bird's egg is or the avian egg is macrolethal egg. We have learned it is a macrolethal egg. Macrolethal egg means macrolethal means large amount of yolk ഉള്ളതിനെയാണ് macrolethal അല്ലേ? എഗ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ macrolethal egg. Macrolethal egg means lecithin means yolk. It is a macrolethal egg means large amount of yolk is present. That is, it is a macrolethal egg. Then it is a strongly telolethal egg. It is a strongly telolethal egg. Telolethal എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Deposition towards the vegetal pole. Strongly telolethal means the yolk is deposited towards the vegetal pole. So the egg of hen is macrolethal as well as it is highly telolethal. Means the yolk is deposited. Here you can see the yolk is deposited towards the vegetal pole and the nucleus is found exactly at the animal pole. Then there is at the animal pole region or the animal hemisphere a small amount of yolk-free cytoplasm is seen, and this region is known as the blastodisc. I said the embryo development is only limited to this region. ഈ blastodisc അല്ലെങ്കിൽ ഈ small disc-like structure ഇവിടെ കാണുന്നത്. This is known as the blastodisc. യോക്കിന്റെ മുകളിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുമ്പോഴേക്കും യെല്ലോയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക് മാതിരി സ്ട്രക്ചർ കാണാറുണ്ട്. And that is known as the blastodisc, and the embryonic development is limited to this
blastodisk. That is yolk-free cytoplasm. Yolk is not found at that region. It is yolk-free cytoplasm with the zygote nucleus. That is called the blastodisk, and it is from this region the embryo proper or the chick development takes place. And the egg is composed of, the rest of the egg is composed of, you can see here it is composed of yolk. And the yolk is actually not uniform in composition. I said you can see here the yellow yolk and white yolk. White yolk and yellow yolk. Motta endana boiled pullingiya motta edukkaanengil you can see concentric rings. Adilingane krithyam concentric ennu ariyan pattilla, but still you can see rings of yolk, that is yellow yolk and white yolk. And that's not uniform. It consists of yellow and white materials differing in there is because this is due to the difference in the physical and chemical properties of the yolk, and they are deposited alternate concentric layers around a central mass of yolk called the latibra, and this central mass of yolk in a chuttum ഇവിടുത്തെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു concentric layer ആയിട്ടാണ് form ചെയ്യുന്നത്, and this region is called the latibra. ലാറ്റിബ്രയുടെ ചുറ്റും കോൺസെൻട്രിക് റിങ്സ് ആയിട്ടാണ് യോക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൈറ്റ് യോക്കും യെല്ലോ യോക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. That is known as latibra, from which the white yolk mass runs outwards and spreads itself as the nucleus of pander. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ white yolk mass arises ചെയ്യുകയും, you can see here the white yolk mass arises from this region and it extends towards, this latibra extends towards the blastodisk region, and that is known as the nucleus of pander. Either 1 mark in a, just you have to learn these terms. Nucleus of pander means, nucleus of pander is the region or in the egg. It is actually the latibra which extends from the center towards the periphery of the egg near the blastodisk. അതിനെയാണ് nucleus of pander എന്ന് പറയുന്നത്. And over this nucleus of pander lies the blastodisk. You can see here, ഇതാണ് nucleus of pander. This is known as the nucleus of pander, the E region. This is known as nucleus of pander. Nucleus of pander ന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് the blastodisk lies. Blastodisk lies just above the nucleus of pander, and the upper part of the latibra below the disc is called the neck of latibra. This is known as the neck of latibra. This region is called the neck of latibra. So the three new terms, maybe 3 new terms for you. That is, the egg has the egg of birds is called microlethal egg, which large amount of ധാരാളം yolk ഉള്ളതിനെ microlethal egg എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി deposition of yolk ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, it is towards the vegetal hemisphere ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ telolethal അല്ലെങ്കിൽ strongly telolethal egg എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി deposition of yolk is as concentric layers. Yolk in a deposition വട്ടത്തിൽ അതാണ് concentric layers ആയിട്ട് deposit ചെയ്യുന്നു. Yolk രണ്ട് കളറിൽ കാണാം. One is white yolk and another one is yellow yolk. ഈ white yolk എന്ന് പറയുന്നത് difference in color is due to the difference in the chemical composition of the yolk, and this deposition of the white and yellow yolk is actually around the latibra. This is known as the latibra. ഈ ലാറ്റിബ്രയുടെ ചുറ്റുമാണ് കോൺസെൻട്രിക് റിങ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, and the latibra extends towards the periphery of the egg near the blastodisk is called, and that structure is called the nucleus of pander. Nucleus of pander ന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് blastodisk കിടക്കുന്നത്, and the neck of this latibra, the constricted region of the latibra or the extension from the latibra to the blastodisk is called neck of latibra. In അടുത്തത്
യോക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ യോക്കിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക് കിടക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി the yolk is surrounded by, യോക്കിന് ചുറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, യോക്കിന് ചുറ്റും here you can see white yolk, yellow yolk ഒക്കെ കണ്ടു. യോക്കിന് ചുറ്റും കാണുന്നതാണ് vitelline membrane. There is a layer surrounding the yolk. ഇങ്ങനെ ഒരു layer you can see, that is known as the vitelline membrane. And we have said in the class where the shell egg membranes were discussed. Egg membrane discuss ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. This vitelline membrane is actually the universal egg membrane. എല്ലാ മെംബ്രെയിനിൽ കാണും. That is the plasma membrane which is found in all the eggs. So യോക്കിന്, ഈ ചിക്കിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ യോക്കിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ലെയറിനെ we call the vitelline membrane. And the secondary membranes are deposited around the vitelline membrane. Vitelline membrane is actually the primary egg membrane. Hope you remember the types of egg membranes which we learned. The primary egg membrane, secondary and the tertiary egg membranes. Primary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. The secondary arises from the primary egg membranes, and tertiary egg membranes are the membranes which get deposited in the oviduct. അപ്പോൾ avian എഗ്ഗിലുള്ളതാണ് vitelline membrane, which is a primary egg membrane. Then the primary egg membrane, from the primary egg membrane, you can see here primary egg membrane ആണ് vitelline membrane. From the primary egg membrane arises two structures like this, a spring-like structure. So you might have noticed while you just put a crack open a egg and put it in a plate or a plate, you can see spring-like structure from either sides of the yolk. അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങിയാണെങ്കിലും ചില എഗ്ഗ് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിലൊരു സ്പ്രിങ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ you can feel, and that is known as chelaza. So the avian egg possesses a pair of chelaza which arises from either side of the vitelline membrane. That is a twisted chelaza. Then surrounding the chelaza you can see the albumin. ഇത് chelaza ആണ്. Chelaza surround ചെയ്തിട്ട് here you can see the albumin. Albumin. Albumin is found here. So chelaza, then albumin, magnum region deposit ചെയ്യുന്നതാണ് after the fusion of, after fertilization. Fertilization ശേഷമാണ് albumin deposition നടക്കുന്നത്. So the second layer of albumin is formed over the chelaciferous layer, and the third layer of albumin is secreted around the second layer. And likewise different layers of this albumin is deposited around the egg. അപ്പോൾ എഗ് മാഗ്നത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ആൽബുമിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൽബുമിൻ deposition takes place after fertilization. Always remember that after fertilization only the deposition of the secondary egg membrane starts. ഇനി fertilization നടക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, the vitelline membrane, after fertilization the vitelline membrane will slightly rise and will become thick. Fertilization ശേഷം എന്താണ്, vitelline membrane കുറച്ച് കട്ടിയാകും, കുറച്ച് ഉയർന്നതിന് ശേഷം അത് കട്ടിയാകും to prevent the further fusion of sperms. So this vitelline membrane will get differentiated to form a fertilization membrane. It prevents the polyspermy. Hope it's clear. Then albumin layers are followed by, അപ്പോൾ albumin layer ആയി, യോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, യോക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രൈമറി എഗ് മെംബ്രെയിൻ ആണ് vitelline membrane. Vitelline membrane ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെംബ്രെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. vitelline membrane രണ്ട് സൈഡിലും chelaza ഉണ്ട് which acts as a balancer. Then എന്താണ്, after fertilization the deposition of albumin takes place. Albuminന്റെ പുറത്ത് you can see shell membranes, അല്ലേ, shell membrane deposition will take place after the albumin, over the albumin layers. Shell membrane മുകളിൽ there is a shell.
active അല്ലെങ്കിൽ strong shell will be secreted around the egg, that is known as calcareous shell. അപ്പോൾ ഈ calcareous shell ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബേർഡ്സിന്റെ എഗ്ഗിനെ എന്ത് പറയുന്നു? Cleidoic eggs. Cleidoic eggs. Hope you remember we learned about the types of egg based on the presence or absence of shell. Eggs are of two types, cleidoic and non-cleidoic eggs. Cleidoic eggs means shell ഉള്ള എഗ്ഗിനെ cleidoic eggs എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Example, avian and reptilian egg, മുട്ടത്തോടുള്ളതിനെയാണ് cleidoic eggs എന്ന് പറയുന്നത്. Non-cleidoic egg means mammalian egg. മുട്ടത്തോടില്ലാത്തതിനെയാണ് non-cleidoic eggs എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് എഗ് എന്താണ്? മാക്രോലെസീത്തലാണ്, സ്ട്രോങ്ലി ടീലോലെസീത്തലാണ്, cleidoic എഗ്ഗും ആണ്. Then embryonic development takes place in the blastodisc. So the blastodisc is the region from which the development of the embryo takes place. In yolk, of course, I said that is a nutritive substance, and most of the yolk is വെള്ളം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുഴുങ്ങുമ്പോഴാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. It contains the nutrients which is required for the developing embryo. It contains proteins, it contains fats, it contains water, it contains the proteins for the enzymes and vitamins which is required, or the pigments which is required, the micronutrients which is required for the developing embryo. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ യോക്കിൽ കാണും ഇല്ലേ? കാരണം 21 days of development ആണ് ബേർഡ്സിന്റെ എംബ്രിയോയുടെ സമയം ഇല്ലേ? കോഴിമുട്ട വിരിയാനായിട്ട് 21 ദിവസം എടുക്കും. അപ്പൊ ആ 21 ദിവസവും എടുത്ത് കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഫുഡെല്ലാം ഈ യോക്കിലാണ് ശേഖരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ യോക്ക് ഇസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം അല്ലാതെ ഈ മുട്ടത്തോടിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ആരും ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. 21 ദിവസത്തേക്കും കോഴിക്കുഞ്ഞാകാനായിട്ടുള്ള ഫുഡെല്ലാം തന്നെ ഈ യോക്കിൽ കാണും. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഫ്രഷ്ലി ലെയ്ഡ് എഗ്. And birds, this is actually, hope you might have learned this in your previous classes. The birds is divided into two types based on the type of the young ones, precocial birds and altricial birds. You might have learned this precocial birds and altricial birds. എന്താണ് precocial birds എന്ന് വെച്ചാൽ just after hatching itself, the baby bird is able to walk, run, move around very quickly, and that's known as precocial birds. They have, you might have noticed, at least few of you might have seen, just after Akshaya might have is maybe very much aware of this, that is precocial birds. They will have a fully developed feathers in its body. They will be able to move just after just few seconds after the hatching of egg. ഇനി altricial birds എന്ന് വെച്ചാൽ they are underdeveloped, വളരെ ഫ്രജൈൽ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെയും ശക്തിയില്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. You might have learned this, seen this crowed egg, അല്ലേ? കാക്കക്കുഞ്ഞ്, പ്രാവിന്റെ കുഞ്ഞ്, അത്തരം ബേർഡ്സിന്റെ എല്ലാം ആണ് altricial ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ precocial ബേർഡ്സ് എന്നും, altricial ബേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രജൈൽ ആയിരിക്കും. കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അത് ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു രൂപത്തിലോട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. അതിനെയാണ് altricial ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ pigeon, crows, baby crow, etc. Now, next is cleavage of avian egg or hen's egg. ഇതുവരെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫീമെയിൽ reproductive structure of birds പഠിച്ചു. We learned about the structure of egg, the deposition of egg membranes in the reproductive system. Now, next is moving on to cleavage. Cleavage, we have learned, it is simply the division of cells. Cleavage, it is simply mitotic division. Cleavage is simply mitotic division of a fertilized egg.
into fertilized egg ne parayunnathaanu zygote. Fertilized egg or the zygote undergoes division or cleavage to form a embryo. അതിനെയാണ് cleavage എന്ന് പറയുന്നത്. Today we'll be in this session we'll be learning only about the cleavage in avian eggs or avian zygote. And as I said, the bird's egg is macroleucethal and it is highly teloleucethal type. So macroleucethal egg il kanikkunna cleavage endana? It will be unequal cleavage. Ille cleavage we learned cleavages of two types, equal cleavage undu, unequal cleavage undu. Equal cleavage ennu vecha endana? Egg complete aayittu cleave cheyunu allengil divide cheyunu, adineyana equal cleavage അല്ലെങ്കിൽ equal sized blastomeres ഉണ്ടാകുന്നതിനെ equal cleavage എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി unequal cleavage. Unequal cleavage means what? Cleavage complete അല്ല. അതേസമയം ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് രണ്ടും unequal size ആയിരിക്കും. അതാണ് മൈക്രോമിയേഴ്സും മാക്രോമിയേഴ്സും ആയിരിക്കും. കുറച്ച് വലുതും കുറച്ച് ചെറുതുമായിരിക്കും. അതിനെയാണ് unequal cleavage അല്ലെങ്കിൽ unequal holoblastic cleavage എന്ന് പറയുന്നത്. So in case of birds the cleavage is meroblastic or incomplete cleavage. Egg fullaയിട്ട് cleave ചെയ്യുന്നില്ല. It is a meroblastic. It is unequal cleavage and it is meroblastic discoidal cleavage. Meroblastic എന്ന് വെച്ചാൽ incomplete cleavage. Discoidal cleavage എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ആ ബ്ലാസ്റ്റോഡേം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിൽ മാത്രം ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താണ് മെറോബ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കോയിഡൽ ക്ലീവേജ്. ദ ക്ലീവേജ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക്. കാരണം ബാക്കി സ്ഥലത്ത് കട്ടിയുള്ള യോക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എഗ്ഗിന്റെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലീവേജ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഇല്ലേ, ഓവറിയിൽ നിന്നും എന്താണ് വരുന്നത് യോക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക് ഉള്ള മുട്ടയാണ്. പിന്നെയാണ് ആൽബുമിനും മുട്ടത്തോടും ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഓവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോപ്പ് യു കൻ റീകളക്ട് ദ പിക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഷോൺ യു. ഇല്ലേ, ഓവറിക്കകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഓവുലേഷന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓവം എന്ന് പറയുന്നത് നിറച്ച് യോക്കും ഒരു കുഞ്ഞു പൊട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത്. The cleavage is restricted to the blastodisc and the yolk remains uncleaved. Yolk cleavage ഒന്നും നടക്കില്ല. Yolk is actually only the nutrition providing substance. The ventral part of the blastodisc is whitish and circular in color. Blastodisc is a ventral part is white in color and it is surrounded by marginal zone of periblast which merges with the underlying yolk. എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക് മാതിരി സ്ട്രക്ചർ യോക്കിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്നു. അതിനെ രണ്ട് റീജിയനായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഒരെണ്ണം വെള്ളയായിട്ടും താഴത്തെ ലെയർ, അപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റ് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുകളിൽ കാണുന്ന ലെയറിന് അത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ലെയർ is whitish and circular. And it is surrounded by a marginal zone. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റിഷ് ലെയർ എന്താണ്? കറങ്ങി അടിയിലത്തെ യോക്കുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. That is known as the marginal periblast which merges with the underlying white yolk. ഒരു പാട പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക് പോലെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? മുകളിൽ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കുറച്ച് താഴോട്ട് നിന്ന് കുറച്ച് ഇച്ചിരി കറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്? It will get in touch with this underlying yolk. So coming to the cleavage, അപ്പോൾ ആ യോക്കുള്ള റീജിയനിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും that is known as the periblast. ആ റീജിയനിൽ വരുമ്പോഴേക്കും what happens? I think Akshaya came now only because I called her name. Blastodisc. This is blastodisc. The first cleavage will be the meridional cleavage. The first cleavage. ഇപ്പോൾ cleavage in birds മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. The first cleavage. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത്, always you keep in mind cleavage takes place only at the blastodisc. It is a place where the embryo proper develop. Blastodisc അരികിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും it has contact with the yolk.
The first cleavage, ആദ്യത്തെ cleavage ആണ് meridional cleavage. The first cleavage is meridional cleavage, which extends from the center towards the ends of the blastodesk. You can see here, first cleavage is known as the meridional cleavage. Central and rise ചെയ്ത് രണ്ട് regionലോട്ടും പോകുന്നു. That is known as the first cleavage or the meridional cleavage. Meridional cleavage, just recollect what you have learned in the previous class, that it is the cleavage line which pass through the animal vegetal axis. So meridional cleavage ആണ് first cleavage. And the second cleavage, here you can see, the second cleavage is also meridional. Second cleavage, this is A, or the first cleavage is meridional cleavage. This is second cleavage, or the B, that is, it is also a meridional cleavage. Then the third cleavage is actually vertical cleavage. For first two cleavage എന്താണ്? Meridional. Second cleavage is also meridional. The third cleavage is vertical cleavage. Vertical cleavage, it actually lines, vertical cleavage line passes parallel to the equatorial plane. So this vertical cleavage is parallel to the first division. First division le parallel ആയിട്ടാണ് the vertical cleavage takes place. ഇതാണ് first division. First division le parallel ആയിട്ട് രണ്ട് divisions നടക്കും. That is the third cleavage. ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ? First ഇതാണ്. Just see here. This is the first cleavage and this is the third one. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് meridional, second also meridional cleavage, third is vertical cleavage. And this vertical cleavage is parallel to the first cleavage. First cleavage എന്തായിരുന്നു? Meridional. Then the fourth cleavage is also vertical. Fourth cleavage is again vertical type. You can see here the fourth cleavage in this. If you need, you can draw this picture also. It will be easy for you. The fourth cleavage is also a vertical cleavage. Meridional, meridional, vertical and vertical. The fourth cleavage is also a vertical cleavage. Here you can see the fourth cleavage. And this fourth cleavage, the fourth cleavage, as a result of this fourth cleavage, 8 cells will result. That results in the 8 central blastomeres, which is surrounded by the marginal blastomeres. ഇവിടെ നടുക്ക് 8 cells. Here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 central blastomeres form ചെയ്യും. 8 central blastomeres. 8 central blastomeres are formed, which is surrounded by 12 marginal blastomeres. And in all cleavage divisions and in all the above mentioned, രണ്ട് മെറിഡിയണലും രണ്ട് vertical cleavage ഉണ്ട്. ഈ എല്ലാ cleavageലും the cleavage furrows do not extend up to the edge of the disc. കാര്യം എന്താണ്? ഈ രണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത്. ഈ ക്ലീവേജ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? This is, see here, ഇത് egg ആണ്, ഇതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക്. അപ്പൊ ഈ ക്ലീവേജ് എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീവേജ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അറ്റം വരെ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ആ ലെയറിന് യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് യോക്ക് കാണും. ആ യോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ റീജിയനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ റീജിയനിലോട്ടുള്ള ക്ലീവേജ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും. സോ ഇൻ ഓൾ ദ ക്ലീവേജ് ദ ഫറോ will start from the center but extend towards the periphery, but it will not complete the cleavage till the edge of the disc. അങ്ങനെ
So the blastomeres in the central area will have distinct boundaries, and those of the outer area have no outer boundaries, but they merge with the unsegmented periblast. കാര്യം ഇതാണ്, പെരിഫറിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ യോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ division slow down ചെയ്യും. So the central blastomeres are continuous with the underlying yolk at their lower ends. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു, മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, ആ ഡിസ്കിൽ ധാരാളം ക്ലീവേജ് നടക്കും. അത് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും പോകുമ്പോൾ വലത്തെ അറ്റത്തും ഇടത്തെ അറ്റത്തോട്ടും ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ക്ലീവേജ് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകില്ല പെരിഫറൽ ലെയറിൽ. Then the central blastomeres അതേസമയം എന്താണ്, അടിയിലുള്ള യോക്കുമായിട്ട്, സെൻട്രൽ നടുക്കുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയറിന് അടിയിലുള്ള യോക്കുമായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഡിസ്കിന് എന്താണ്, യോക്കുമായിട്ട് സൈഡില് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു. Then the marginal syncytial means a layer of cells. Syncytial periblast brings the yolk and the growing mass of cells in the blastoderm to the nutritive contact. ഈ marginal അല്ലെങ്കിൽ അരികിലുള്ള cells, you can see here, this is ഈ നടുക്കുള്ള, ഇതാണ് central cells. This is central cell and these are marginal cells. You can see here marginal cells ഉം central cells ഉം. മാർജിനൽ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാസ്റ്റോ ഡിസ്കിന്റെ മാർജിനിൽ കാണുന്നതിനെയാണ് മാർജിനൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റോ ഡിസ്കിന്റെ നടുക്കുള്ള സെൽസിനെയാണ് സെൻട്രൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ മാർജിനൽ സിൻസീഷ്യൽ പെരിബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ a layer of cells. The marginal periblast brings the yolk and the growing mass of cells in the blastoderm into nutritive contact. ഈ മാർജിനൽ സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിന്റെ നടുക്കുള്ള സെൻട്രൽ സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? സെൻട്രൽ സെൽസിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ആ സെൻട്രൽ സെൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് യോക്കിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഈ മാർജിനൽ സെൽസിൻ്റെത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. മാർജിനൽ സെൽസ്, സെൻട്രൽ സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിന്റെ നടുക്കുള്ള സെൽസ്, മാർജിനൽ സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെരിഫറൽ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്. സെൻട്രൽ സെൽസിൽ നിന്നായിരിക്കും എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ മാർജിനൽ സെൽസ് റോൾ ഈസ് ടു absorb the nutrients and transport the nutrients from the yolk to the developing egg, developing embryo. അതിനെയാണ് മാർജിനൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റോ ഡിസ്കില് സെൻട്രൽ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസും മാർജിനൽ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ സെൽസും ഉണ്ട്. Blastomeres are and the central layer of cells. The central cellular area or the central cell expands by the addition of cells from the periphery. Central layer ഇങ്ങനെയാണ് extend ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. The central cells will undergo further divisions and it will extend. And the central area become 2 or 3 cell layers thick and it gets separated from the underlying yolk. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്താണ് yesterday when I taught you about this gastrulation and all, I said ഈ ബ്ലാസ്റ്റുലേഷനിൽ എന്താണ് ഇവിടെ വെച്ച് സെൽസ് ധാരാളം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സെൻട്രൽ സെൽസ് ധാരാളം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ പെരിഫറൽ റീജിയൻ. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്നലെ എപ്പിബോളിക് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ്. മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ദിസ് ലെയർ ഡീലാമിനേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് 1 layer of cells will get separated from the blastodisc and or the central cells. ഈ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക് ലോവർ ആയിട്ട് ഉള്ള ലോവർ ലെയറിലുള്ള യോക്കിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ലെയർ. And the space between this two is called the subgerminal cavity. Subgerminal. Sub എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ. Germinal means germinal layers ഫോം ചെയ്യുന്ന റീജിയന്റെ താഴെയുള്ള ക്യാവിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ജെർമിനൽ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്ന
ലെയറിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ക്യാവിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ദി സബ് ജെർമിനൽ ക്യാവിറ്റി. സോ എന്താണ്, as a result of cleavage, the central cells will undergo the cleavage and will differentiate to form two types of cells. Central cell, നടുക്കുള്ളതിനെ central cells എന്നും marginal ലെയറിലോട്ട് വരുന്നതിനെ marginal cells എന്നും പറയുന്നു. Central cells ആണ് will develop into the embryo proper or chick, കോഴിക്കുഞ്ഞായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. And the marginal cells function is to provide nutrition, or the marginal cells keep contact with the yolk and the central cells and it gives nutrition for the developing embryo. And as a result of further cleavage, the central cells or the central area will get separated from the yolk and a cavity is formed in between, and that cavity is called the subgerminal cavity. Then the marginal cells are continuous with the marginal cells എന്താണ്, യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതാണ് marginal cells. So the marginal periblast will form a zone consisting of cells which migrate over the yolk. Marginal cells ആയിട്ട് എന്താണ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള സെൽസിനാണ് this region is termed as the zone of overgrowth. Marginal zone cells they have multiple growth and this growth is to enhance or provide nourishment to the developing embryo. ഇത്രയുമാണ് ക്ലീവേജ്. കാരണം ഈ സോൺ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറേ നാൾ അല്ലെങ്കിൽ 21 ദിവസവും കോഴിക്കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So that is about the cleavage. So in today's session we discussed about the reproductive system of chick, of hen, that is different regions like ostium, infundibulum, then magnum, isthmus, uterus and cloaca. The ovulation takes place in the ovary. From that the egg reaches the ostium. Through the ostium it reaches the infundibulum and it reaches the magnum. Magnum region albumin deposition നടക്കുന്നു. Isthmus region shell membranes deposit ചെയ്യുന്നു. Shell gland deposition takes place in the uterus. Then we learned about the accessory covering of ovum like the chelaza, the albumin, then the shell membranes, shell, and there is a air space. Then we learned about the structure of hen's egg. Hen's egg is macroleucetally teloleucetral egg. Then it has yolk. At the center of yolk there is a structure called the blastodisc, and this blastodisc is the region from where the embryo develops. Then the yolk is a concentric layer of yolk is present. Yolk is of two types, white yolk and yellow yolk. And it is deposited around the latebra. The neck of this latebra extends towards the blastodisc, and that neck region is called there is a neck of latebra, and the region where the latebra fuses with the blastodisc is called the nucleus of Pander. You have to note it. Nucleus of Pander എന്ന് വെച്ചാൽ blastodiscന്റെ latebra തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന region ആണ് the nucleus of Pander. Then yolk is surrounded by vitelline membrane, which is the primary membrane. It is surrounded by albumin. Then it is surrounded by shell membrane and shell. Then coming to the cleavage, the last part of today's session was cleavage. In cleavage, the type of birds is meroblastic discoidal cleavage. Meroblastic means it is a macroleucetral egg ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് meroblastic അല്ലെങ്കിൽ incomplete cleavage ആയിരിക്കും. Because discoidal type means the cleavage takes place only in the blastodisc. So it is known as the discoidal cleavage. And the different types of cleavage: the first cleavage meridional, second meridional, third is vertical parallel to the first cleavage, fourth is also a vertical cleavage. Then as a result of that, the central region, the cleavage is very fast, and that results in the formation of central cells, and the peripheral layer, the cells are called marginal cells. The marginal cells keep in contact with the yolk and it provides nourishment for the
developing embryo. And with that, we'll conclude today's session, and the next session will be about the blastulation, fate map and gastrulation of chick. Thank you.